આપણને આજે ક્રેડિટ પોલિસી આવતી જોવા મળશે અને ખાસ મહત્ત્વનું એટલા માટે પણ છે કે નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટેની આ પહેલી ક્રેડિટ પોલિસી હશે અને ખાસ કરીને અહીંયાથી હવે આપણને કેવી દિશા આવનારા સમયની અંદર વ્યાજદરની રહેવાની છે એ આપણને ખાસ અહીંયાથી નજર રહેવાની છે, કારણ કે એક તરફ અમેરિકાની અંદર જુઓ એવી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે 3 વ્યાજદર કાપ આવશે, પરંતુ હજી પણ તેઓ અનિશ્ચિતતા દર્શાવી રહ્યા છે કે આ વ્યાજદર ક્યારે આવશે. અને દિવસે દિવસે જેમ જેમ અમેરિકાની અંદર આંકડા આવતા દેખાઈ રહ્યા છે એ પ્રમાણે આપણે જોયું છે કે વહેલી તકે વ્યાજદરો કપાય એની શક્યતા રોજબરોજ ઘટતી દેખાઈ રહી છે. એ બધાની વચ્ચે આપણે પણ એટલા માટે મહત્ત્વ રાખવાનું છે કારણ કે અહીંયા આપણને એક તરફ ક્રૂડના ભાવ અહીંયા આપણી ચિંતા થોડી વધારી રહ્યા છે કે જેને કારણે ઘણી બધી કંપનીઓના માર્જિન પર અને ઓવરઓલ ઘણા બધા આ પ્રોડક્ટ્સ પર અહીંયાથી ઇફેક્ટ આવતી જોવા મળી શકે છે. બીજી તરફ ગરમીનું અનુમાન અહીંયાથી વધી રહ્યું છે એટલે શક્યતા એવી પણ દર્શાવાઈ રહી છે કે કદાચ ખાદ્ય મોંઘવારી અહીંયાથી આપણને આવતી જોવા મળી શકે. તો આ બધાની વચ્ચે આરબીઆઈ ગવર્નરનું કયા પ્રકારનું વલણ રહેવાનું છે એ અહીંયાથી ખાસ મહત્ત્વનું છે અને ખાસ કરીને આજે આપણે એની જ ચર્ચા કરવાના છીએ. જો અત્યારે આપણી સાથે ઘણા બધા એક્સપર્ટ જોડાશે, પરંતુ અત્યારે શરૂઆતમાં માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જગદીશજી, વેરી ગુડ મોર્નિંગ અને સ્વાગત. ખાસ કરીને જુઓ આજના દિવસે બજાર થોડુંક ચોપી ચાલી રહ્યું છે. બજાર પણ અહીંયાથી ખાસ રાહ જોઈ રહ્યું છે કે આજે આરબીઆઈ ગવર્નર શક્તિકાંતા દાસ અહીંયાથી શું ખાસ જાહેરાત કરવાના છે, કારણ કે અહીંયાથી ક્રેડિટ પોલિસીની અંદર આજના દિવસે કોઈ આપણને વ્યાજદરમાં ફેરફારની અપેક્ષા તો મોટે ભાગે નથી રાખી રહ્યા, પરંતુ તમારી ક્યાં નજર રહેશે, કઈ કમેન્ટ્રી અને કયા વિષય પર તમે ખાસ આજે નજર રાખી રહ્યા છો? ગુડ મોર્નિંગ નીરજ. આ 2024-25 નાણાકીય વર્ષની આ પહેલી એ લોકોની આરબીઆઈની પોલિસી છે. આમ તમે જુઓ તો છેલ્લા લગભગ 6 વખતથી બિલકુલ કોઈ જાતના રેપો રેટમાં કોઈ જાતનો ફેરફાર કર્યો નથી અને 7મી વખત પણ મને એવું લાગે છે કે કદાચ કોઈ જાતના ફેરફાર થાય એવી અત્યારે શક્યતા દેખાતી નથી. 2 કે 3 કારણો છે. એક તો સૌથી પ્રથમ, જો વારંવાર જે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ગવર્નર સાહેબે કહ્યું છે કે મારો પોતાનો ઇન્ફ્લેશન એટલે કે ફુગાવાનો ટાર્ગેટ છે જસ્ટ 4% ±2%, એટલે જ્યાં સુધી એ ક્લોઝ ટુ 4% નહીં આવે ત્યાં સુધી એક તો વ્યાજના દરોમાં કોઈ વધારે ઘટાડો થાય એવું અત્યારે લાગતું નથી. બીજી તરફ જીડીપીના જે ખાસ કરીને લક્ષ્યાંક કયા પોતે આજે મૂકે છે એ બહુ અગત્યનું છે આપણે માટે. એમનો સ્ટાન્સ કેવો છે, હોકિશ છે કે ડવિશ છે, એ પણ બહુ અગત્યનું છે. અને બીજી કોઈક વધારે છૂટછાટ આપે છે કે નહીં એ પણ અત્યારે જોવાનું રહેશે. બાય એન્ડ લાર્જ મને એવું લાગે છે કે આ પોલિસી આમ તો તમે ઇવેન્ટલેસ એને કહી શકો. જે વ્યાજના દરના ઘટાડો અત્યારે એક્સપેક્ટેડ છે, આઈ થિંક સેકન્ડ હાફ ઓફ 2024, એટલે કે કદાચ જુલાઈ પછી જે કંઈ બેઠકો થાય એની અંદર એ થઈ શકે. દર 2 મહિને આરબીઆઈની બેઠકો મળે છે, એટલે આના પછીની બેઠકમાં પણ કોઈ ઘટાડો થાય એવી શક્યતા મને તો દેખાતી નથી. એ પછીમાં કદાચ થોડી ઘણી તમે આશા રાખો, પણ મને એવું લાગે છે કે 3જી કે 4થી બેઠક પછી કદાચ રેટના દરમાં થોડો ઘટાડો કદાચ આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકીએ. એટલે અહીંયાથી જો ખાસ આ આપણને મત બનતો દેખાઈ રહ્યો છે એટલે એના પર એક ખાસ ધ્યાન રાખતા રહીશું. પરંતુ જગદીશજી, જે રીતની આજે માર્કેટની અંદર આપણને મૂવમેન્ટ જોવા મળી રહી છે અને ખાસ કરીને જુઓ નિફ્ટી બેંક આજે થોડુંક આપણને મ્યુટેડ લાગી રહ્યું છે અને જે પ્રકારે આપણે ઘણી બધી બેંકોના ખાસ કરીને આપણે ગઈકાલે એચડીએફસીની તો ચર્ચા કરી હતી, પરંતુ આજે ઇન્ડસઇન્ડ બેંક અને એ બધા પર પણ થોડાક Q4 અપડેટ આવતા જોવા મળ્યા છે. કઈ રીતે તમને બેંકોનું પ્રદર્શન અહીંયાથી લાગી રહ્યું છે, કારણ કે આજના દિવસે જો કોઈ પણ મોટી લિક્વિડિટીની ફ્રન્ટ પર જાહેરાત કરવામાં આવે છે તો અહીંયા આપણને ચોક્કસથી એક અસર આવતી દેખાશે? દિનેશભાઈ, અત્યારે તો તમે જુઓ કે એ લોકોનો જે રિસ્ક કવરેજ રેશિયો જે છેલ્લા કેટલા વખતથી વધાર્યો છે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ, ત્યારથી ઓટોમેટિકલી આ દરેક બેંકોને કમ્પલસરી, પહેલાં એવું હતું કે 6 મહિના સુધી એ લોકો જે પોતાના આઉટસ્ટેન્ડિંગ જે લોનના એમાઉન્ટ જે કોઈ ન ભરે અથવા વ્યાજ ન ભરે તો કદાચ એ લોકોને એમાં એ લોકો પ્રોવિઝન ચોક્કસ કરતા હતા. પણ હવે જ્યારથી આ નવી એક પોલિસી આવી છે ત્યારથી ડેફિનેટલી આ દરેક બેંકને પોતાનો રિસ્ક કવરેજ રેશિયો વધારવાની એક બહુ જરૂર પડી છે. એટલે લિક્વિડિટી ઓટોમેટિકલી સિસ્ટમમાંથી થોડી ઓછી થઈ જાય છે. આ વખતે આ જે રિસ્ક કવરેજ રેશિયોમાં ગવર્નર સાહેબ શું બોલે છે બહુ વધારે અગત્યનું છે. બીજું કે ઇન્ફ્લેશનનું એમનું ફોરકાસ્ટ કેટલું છે. 2 અગત્યના કારણો એટલા માટે આપને હું કહું છું કે છેલ્લો જે આંકડો આવ્યો એમાં તો કમ્ફર્ટ લેવલ આપણે એમ ચોક્કસ કહી શકીએ કે ખરાબ તો નથી, પણ 5%ની ઉપર જ છે. અને બીજું જે ક્રૂડના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે જીઓપોલિટિકલ ટેન્શનને કારણે, એને કારણે એક આપણું બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ લગભગ ડિસ્ટર્બ થઈ જતું હોય છે, એ ગડબડાઈ જાય છે.
અને એને કારણે કદાચ આવનાર દિવસોમાં એની કોઈ આડઅસર થાય તો એ કયા કયા ક્ષેત્રમાં થઈ શકે અને એને કારણે ઇન્ફ્લેશનમાં કેટલો વધારો થઈ શકે એ પણ એમને માટે ચિંતાનો વિષય છે. એટલે અત્યારે છેલ્લા 3 કે 4 દિવસમાં જીઓપોલિટિકલ ટેન્શનને કારણે ક્રૂડના ભાવમાં લગભગ આજે $91 ભાવ છે અને કદાચ આજે જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન વધ્યું અને ઇઝરાયલ તો સીઝ ફાયરનું નામ નથી લેવાય છે. ગમે એટલી રિક્વેસ્ટ કરવા છતાં પણ એ તો કહે છે કે અમે તો મક્કમ છીએ, જ્યાં સુધી હમાસનો ખાત્મો નહીં કરીએ ત્યાં સુધી અમે તો સીઝ ફાયર કરવાના નથી. અને હવે વધારામાં બળતરામાં ઘી હોમાય તેમ ઈરાન સાથે પણ એમણે વાત ભીડાવી છે. એટલે આ પછી અચાનક મોટું એક સ્વરૂપ લઈ લે તો કદાચ મને એવું લાગે છે કે ક્રૂડનો ભાવ 95 ઇવન એની $100 ઉપર પણ જાય. આપણે માટે ડેફિનેટલી એક માઠા સમાચાર છે. ગ્રીન એનર્જી, ક્લીન એનર્જી આપણે ડેફિનેટલી પ્રોડક્શન માટે બહુ અગ્રેસર છીએ, પ્રયત્ન બધા ચાલે છે. હજી પણ એને 3 થી 5 વર્ષ લાગશે કે આપણું ડિપેન્ડન્સ ઓન ધી ઇમ્પોર્ટ ઓફ ક્રૂડ ઓઇલ અત્યારે જે 85% છે એ ઘટીને 70 કે 60% જેટલું થાય. એટલે જો અહીંયાથી ખાસ આ વાત અહીંયા પણ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે, એટલે એના પર પણ એક ધ્યાન રાખતા રહીશું. અને ખાસ કરીને અત્યારે એક આપણને એક વધારે ચિંતા અહીંયાથી એ પણ જોવા મળી રહી છે કે કઈ રીતથી આ જે ગરમીનું ફેક્ટર છે એ આપણને અર્થતંત્ર પર અસર થતી જોવા મળશે. કારણ કે આ વખતે જો IMDએ લગભગ ઘણા બધા રાજ્યોની અંદર એક મોટી હીટવેવની જાહેરાત કરી છે અને ઘણી બધી જગ્યાઓ પર 40 ડિગ્રી કરતાં પણ વધારે તાપમાન પહોંચે એવી અત્યારે તો આશા ખાસ કરીને વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવે અહીંયા મહત્ત્વનું આ એટલા માટે પણ છે કે જ્યારે ગરમીઓની સિઝન આવે છે ત્યારે આમ તો સામાન્ય રીતે આપણે જોયું છે કે જે શાકભાજીના ભાવ છે, ખાદ્ય મોંઘવારી છે, ત્યાં આગળ થોડાક વધારો થતો જોવા મળે છે. અને એ જ ફેક્ટર આપણને આવનારા દિવસોમાં પણ કદાચ થતું દેખાય એવી પણ એક અપેક્ષા અહીંયાથી આપણે સેવી રહ્યા છીએ. અને એ જ કારણ છે કે અહીંયાથી કદાચ CPIના અનુમાનો થોડા ઘણા વધારવામાં આવે. જગદીશજી, આ ફેક્ટરને આપ કઈ રીતે રીડ કરી રહ્યા છો? કારણ કે જો આપણને ગરમી આ વખતે જે રીતથી વધતી જોવા મળી રહી છે એની આમ બહુ મોટી ઇફેક્ટ તો કોઈ આપણને બીજી જોવા નહીં મળે, પરંતુ આડકતરી રીતે આ વસ્તુને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે ખરી? બહુ સાચી વાત કરી ધીરજભાઈ. અત્યારેથી જ પાણીનો કકળાટ ઘણા બધા શહેરોમાં ચાલુ થઈ ચૂક્યો છે અને મને એવું લાગે છે કે જો ગરમીનો તાપમાનનો પારો જે અત્યારે હવામાન ખાતાનું જે એક અનુમાન છે કે 4 થી 5 ડિગ્રી વધી શકે છે, એટલે તમે બેસ્ટ કદાચ 40 કે 42 લો અને કદાચ 46 ડિગ્રી કે 47 કે 48 ડિગ્રી સુધી કદાચ જાય અને પાણીની શોર્ટેજ, કારણ કે જેટલું પાણી રિઝર્વરમાં છે એ વધારે પડતી જો ગરમી હશે તો એ પણ એનું બાષ્પીભવન થવાનું જ છે, એટલે એ બી વેપોરાઇઝ થઈ જશે. એટલે પાણીનું ધીરે ધીરે જે સ્તર ઘટતું જશે તેમ તેમ પાણીનો લોકો પર કાપ પણ આવતો જશે. અને આ બધાની વચ્ચે જ્યારે જો ખેતીવાડીના લોકોને પાણી ન મળે પૂરતું તો ચોક્કસ શાકભાજીના ભાવ બી આસમાને જશે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે પણ આ આંકડાઓ આવે છે ફુગાવાના, ઇન્ફ્લેશનના, એમાં તમે જોશો તો સૌથી મોટું કોન્ટ્રીબ્યુટરી ફેક્ટર એક આ ફૂડ આર્ટિકલ્સનું હોય છે. અને એમાંય વિશેષ કરીને તમે જેનું બાયફિકેશન કરો તો શાકભાજીના ભાવનું સૌથી મોટું અગત્ય હોય છે. એ પછી કઠોળ ને બીજી બધી વસ્તુઓ આવે છે. પણ તમે કહ્યું બહુ સાચી વાત છે. આ CPI એટલે કે કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સમાં ખરેખર એક ચિંતાનો વિષય બી બની શકે છે. એટલે એના પર બી ચોક્કસ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ગવર્નરની નજર રહેશે. અને એટલા માટે જ મારું માનવું છે કે આ વખતે એમની જે સ્પીચ હશે એ બહુ કોશિયસલી ડ્રાફ્ટેડ હશે. કારણ કે એક તો ક્રૂડના ભાવ વધારે વધાઈ ગયા છે, બીજી તરફ ઉનાળો આકરો છે અને પાણીની શોર્ટેજની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. એ બધાની વચ્ચે ફુગાવો તો વધશે એવી શક્યતા ચોક્કસ છે. એટલે હું નથી માનતો કે બહુ લિબરલ આ વખતે પોતાની સ્પીચ રાખે. જી, સાચી વાત છે. અને આપણી સાથે અત્યારે ચર્ચામાં એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડના ફિક્સ ઇન્કમના હેડ દેવાંગ શાહ પણ ખાસ કરીને જોડાઈ ગયા છે. દેવાંગજી, સ્વાગત આપનું. અને ખાસ કરીને બોન્ડ માર્કેટ પાસેથી અહીંયા શું અપેક્ષા બનતી દેખાઈ રહી છે RBI ગવર્નર પાસેથી? આ વખતે તો આપણે મોટેભાગે વ્યાજદર વધારાના કોઈ સંકેતો કે ઘટાડાના સંકેતો અહીંયાથી આપણને નથી મળી રહ્યા, પરંતુ ખાસ કરીને કઈ કમેન્ટ્રીઝ પર નજર રાખશો? કારણ કે અહીંયાથી હવે મોંઘવારી પણ ક્રૂડ અને બીજા બધા ફેક્ટરને લીધે ફોકસમાં રહેવાની છે. તો ગુડ મોર્નિંગ. તો પહેલા તો એકચ્યુઅલી આ લોકોએ જો RBIના પ્રોજેક્શન છે CPIમાં, એમાં એ લોકોએ ક્રૂડનો ઓલરેડી $85 to $90ના પર બેરલની પ્રાઇસ લગાવી રાખી છે. અને હમણાં અમારે લાગતું નથી કે હમણાં એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ ક્રૂડનો ઇમ્પેક્ટ બહુ મોટો આવશે. આપણે ઓર એક ચીજ જોવું જોઈએ કે કોર ઇન્ફ્લેશન ખાસો નીચે આવી ગયો છે. તો અમારું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એવું છે કે RBI આ મોનેટરી પોલિસીમાં જે આપણા પહેલા મહેમાન જેમને કીધું કે થોડા કોશિયસ રહી શકે, બટ અમારા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એવું છે કે એમને કંઈ મોટો CPI પ્રોજેક્શનમાં કંઈ ફેરફાર નહીં આવે.
અગર તમે ગ્રોથ તરફથી જોશો તો ગ્રોથના નંબર્સ કાફી સ્ટ્રોંગ આવ્યા છે. લાસ્ટ યરનો ગ્રોથ પ્રોજેક્શન ઉપર થશે. નેક્સ્ટ યરનો ગ્રોથ અમારા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એવું છે કે અરાઉન્ડ 7%ના આસપાસ જ રહેશે. આરબીઆઈનો પ્રોજેક્શન ચેન્જ નહીં થાય. આ મોનેટરી પોલિસીમાં અમારું એક્સપેક્ટેશન જે હતું પહેલા કે લાસ્ટ મોનેટરી પોલિસી કે આ મોનેટરી પોલિસીમાં આરબીઆઈ લિક્વિડિટીનો સ્ટાન્સ થોડું ચેન્જ કરી શકે. આરબીઆઈ ઓલરેડી લિક્વિડિટી સ્ટાન્સ ચેન્જ કરી દીધો છે. એ લોકો ઓલરેડી 6.5 ઓપરેટિવ રેટ પર પહોંચી ગયા છે. તો અમારે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એવું છે કે આ મોનેટરી પોલિસીમાં વધારે પૂરતું કંઈ ચેન્જ દેખાશે નહીં. તમારો સ્ટાન્સ સેમ રહેશે. મોનેટરી પોલિસી રેટ્સ કંઈ ના ઘટાડો ના વધારો કંઈ નહીં આવશે. સેકન્ડ હાફમાં અમારે લાગે છે કે જ્યારે ફેડ રેટ કટ ચાલુ કરશે, તમે જોયું હશે ફેડ પોલિસીના ફેડ ગવર્નર પોવેલે જે વખતે વાત કરી, આઈ થિંક કન્ટિન્યુઅસલી એ લોકો અત્યારે પણ 2 થી 3 રેટ કટની વાત કરે છે આ વર્ષમાં. અમારા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એવું છે કે સેકન્ડ હાફમાં જ્યારે ફેડ રેટ કટ ચાલુ થશે ત્યાર પછી આપણે રેટ કટ જોઈ શકશું અને બોન્ડ માર્કેટ્સમાં તેજી થશે જેમાં યીલ્ડ્સ નીચે જશે. એટલે જો અત્યારે તો આપણને કોઈ બહુ મોટા ફેરફારની અપેક્ષા નથી લાગી રહી, ખાસ કરીને ગ્રોથ અને સીપીઆઈના ફ્રન્ટ પર પણ. એટલે ત્યાં એક આપણે ખાસ ધ્યાન રાખતા રહેવાનું છે, કારણ કે જે રીતે કોર ઇન્ફ્લેશન અહીંયાથી નીચે આવ્યો છે એ પણ અહીંયાથી ખાસ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવશે. પરંતુ દેવાંગજી, આપણી પાસેથી એ પણ જરા જાણવું હતું કે લિક્વિડિટી માટે અહીંયાથી કોઈ ખાસ પગલાં, તમે આમ તો કહ્યું કે એમણે શરૂઆત કરી દીધી છે, પરંતુ શું અહીંયા કોઈ એડિશનલ મેજર્સની તમને અપેક્ષા લાગી રહી છે ખરી કે કોઈક અન્ય રૂપથી કે એવી રીતે અહીંયા લિક્વિડિટી માટે કોઈક આરબીઆઈ પગલાં લે? આઈ થિંક મુશ્કેલ છે હમણાં કે આરબીઆઈ ઓલરેડી 6.5 પર પહોંચી ગયા છે, તો એના કરતાં લિક્વિડિટી લાઇટ કરવાનો કોઈ ફાયદો નથી, ઇઝી કરવાનો કોઈ ફાયદો નથી. કેમ કે જેમ સાહેબે કીધું કે થોડું ક્રૂડ પ્રાઇસીસ ઉપર ગઈ છે, આપણા રૂપિયામાં થોડી વલ્નરેબિલિટી દેખાય છે, ડોલર સ્ટ્રેથનિંગ છે હમણાં, તો ઓટોમેટિકલી આરબીઆઈને એક્સટર્નલ સેક્ટર પર થોડો કોશિયસ રહેવું જોઈએ. તો અમારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એવું છે જે બહુ ટાઈટ લિક્વિડિટી હતી લાસ્ટ 6 મહિનામાં એ ઓલરેડી એ લોકોએ ખાસીપૂર્વક ઇઝી કરી નાખી છે. ઇન્ક્રીમેન્ટલી અમારો એક્સપેક્ટેશન આ મોનેટરી પોલિસીમાં બહુ સ્ટેટસ કો છે અને અમારે લાગતું નથી કે લિક્વિડિટી ફ્રન્ટ પર આ પોલિસીમાં કંઈ ઇન્ક્રીમેન્ટલ સ્ટેપ્સ લેશે. અગર ક્રૂડ પાછું નીચે આવી ગયું અને અગર આપણે ક્રેડિટ ગ્રોથ પર જોરથી માર જોઈએ છે તો ઇન્ક્રીમેન્ટલી એના પછી આપણે જોઈ શકીએ કે એ લોકો કઈ લિક્વિડિટીની સ્ટેપ્સ લેશે. હમણાં ઇમિડિયેટલી આ મોનેટરી પોલિસીમાં સ્ટેટસ કો રહેવું જોઈએ. જી આભાર દેવાંગજી, આપ અમારી સાથે જોડાયાના સમગ્ર વિગત શેર કરી એના માટે. એટલે જો ખાસ કરીને કોઈ અહીંયા બહુ મોટા ફેરફારની અપેક્ષા અહીંયાથી નથી લાગી રહ્યા. લિક્વિડિટીમાં પણ અહીંયા કોઈ બહુ મોટા ફેરફાર આપણને આવતા નહીં જોવા મળે, અને ખાસ કરીને જે પ્રકારે ક્રૂડના ભાવ ચાલી રહ્યા છે એ પણ અહીંયાથી થોડાક ફેક્ટર ઇન કર્યા છે, એટલે એના પર એક ખાસ નજર રાખતા રહીશું. પરંતુ બીજી તરફ જોઈએ તો અહીંયાથી ખાસ કરીને અહીંયાથી જોઈએ તો આપણે થોડી વારમાં ખાસ આરબીઆઈ ગવર્નર શક્તિકાંત દાસ પણ પોતાની સ્પીચ અહીંયાથી ખાસ આપશે, એટલે એનાથી એક ધ્યાન રાખતા રહીશું. પરંતુ જગદીશજી, ક્વિકલી આપની પાસેથી એક પીએસયુ બેંક માટેનો પણ મત જાણવો છે, કારણ કે જો અહીંયાથી આપણને જે પ્રકારની અપડેટ આવતા જોવા મળી રહી છે, કઈ રીતે પીએસયુ બેંકનું પરફોર્મન્સ તમને હવે અહીંયાથી બદલાતું દેખાઈ શકે છે, ખાસ કરીને જ્યારે પણ આપણે વ્યાજદર કાપની રીજિંગમાં હમણાં નહીં પરંતુ વર્ષ અંતમાં જઈશું ત્યારે પણ આ બધી બેંકોને તો થોડો ફાયદો થતો આપણને દેખાવાનો જ છે. મને એવું લાગે છે કે ઓલ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધી રિઝલ્ટ્સ ઓફ ધી પીએસયુ બેંક્સ. એટલે લાસ્ટ ક્વાર્ટરના જે રિઝલ્ટ આવશે 23-24ના, એના પર જ બધું મોટો મદાર છે. મને તો આશા છે કે મોટાભાગની બેંકો રિઝલ્ટ ખૂબ સારા આપશે, પણ એના આવ્યા પછી જ આપણે એક થોડું ઘણું તારણ એના વિશે કહી શકીએ. અને જે કમેન્ટ્રી આપણે નોર્મલી જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરે છે અને ત્યાં એ લોકો જે સવાલ જવાબ કરે છે એના પરથી થોડું ઘણું તારણ ચોક્કસ કહી શકે. પણ મને એવું લાગે છે કે આ પીએસયુ બેંક્સ વિશે કોઈ પણ તમે કોઈ તમારો પોઝિશન કે કોઈ બી તમારો સ્ટાન્સ લો એ પહેલાં એના રિઝલ્ટની થોડી રાહ જુઓ. કદાચ 15-1 દિવસમાં મોટાભાગની મોટી બેંકોના રિઝલ્ટ આવી જશે, એ પછી જ નક્કી કરવું પડશે કે આપણે હવે આગળ પછીની ચાલ આ મોટાભાગ. As you would be aware, earlier this week we commemorated the 90th year of the Reserve Bank of India. The journey of this august institution is closely related to the evolution of the Indian economy. Numerous historic events have occurred during these 9 decades, and they consist of the nationalization of the Reserve Bank in 1949, the planning era, bank nationalization, wars, droughts, the fall of the Bretton Woods system, oil shocks, a precarious balance of payment situation and the subsequent market reforms,
the Asian and the global financial crisis, the taper tantrum, and finally the COVID-19 pandemic and the geopolitical hostilities of the recent years. During this journey, the Reserve Bank was always at the forefront, combining its developmental and regulatory roles in steering the Indian financial system and the economy towards stability. While doing so, the Reserve Bank has discharged its responsibility with integrity and professionalism. Compared to many other central banks, the Reserve Bank has a much broader range of functions which is vital for ensuring macro-financial stability of a modern and complex economy like India. There are functional complementarities among the various responsibilities of the Reserve Bank of India. Being a full-service central bank, the Reserve Bank is well positioned to take a holistic view of various critical issues confronting the economy and the financial sector, and it's also well positioned to take appropriate steps in the best interest of the economy. We continuously strive to learn, adapt, and innovate while performing our multiple responsibilities. I would now like to focus on the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee meeting, which met on 3rd, 4th, and today, 5th of April. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF, rate remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, remains at MSF rate and the bank rate, they remain at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. Since the last policy, the growth inflation dynamics have played out favorably. Growth has continued to sustain its momentum, surpassing all projections. Headline inflation has eased to 5.1% during both January and February. And this has come down to 5.1% in these 2 months from the earlier peak of 5.7% in the month of December. Core inflation has also declined steadily over the past 9 months to its lowest level in the series. The fuel component of CPI remained in deflation for 6 consecutive months. Food inflation pressures, however, accentuated in February. Looking ahead, robust growth prospects provide the policy space to remain focused on inflation and ensure its descent to the target of 4%. As the uncertainties in food prices continue to pose challenges, the MPC remains vigilant to the upside risks to inflation that may derail the path of disinflation. Under these circumstances, monetary policy must continue to be actively disinflationary to ensure anchoring of inflation expectations and fuller transmission of the past monetary policy actions. The MPC therefore decided to keep the policy rate unchanged at 6.5% in this meeting and also remain focused on withdrawal of accommodation. The MPC will remain resolute in its commitment to aligning inflation to the target. I would now like to provide an assessment of growth and inflation, and I will begin with the scenario relating to global growth.
The global economy has remained resilient with a stable outlook as reflected in various high-frequency indicators. Now, in my statement, whatever I am saying, it is backed up with a lot of data which are there in the footnotes. So those of you who are interested could refer to this statement, which as usual will be uploaded in the RBI website immediately after this statement is over. So a lot of data backing up whatever I am saying is available in the various footnotes of my statement. You may like to refer to it. Let me start again on the global growth part. The global economy has remained resilient with a stable outlook as reflected in various high-frequency indicators. Global trade is expected to grow faster in 2024, although weaker than its historical average. Inflation is moving closer to targets, but the last mile of disinflation is turning out to be challenging. Services inflation in advanced economies remains sticky amidst tight labor markets. Accordingly, central banks are cautious in their communications, thereby tempering market expectations about the timing and magnitude of interest rate cuts later during this year. Equity markets have gained while bond yields and the US dollar have remained volatile. The overall outlook is challenged by continuing geopolitical conflicts, disruptions in trade routes, and high public debt burden. In the last monetary policy statement, if you recall, I had expressed concerns about the high levels of public debt in both advanced and emerging market economies, that is the EMEs. These are dormant risks which could erupt abruptly. Debt to GDP ratio, which rose during the pandemic, remain elevated and are projected to increase further with rising interest burden and cost of borrowing, thus raising debt sustainability concerns. Worsening debt situation in advanced economies, in particular, can generate spillovers for the emerging market economies in the form of swings in capital flows and volatility in financial markets. The emerging market economies with rising levels of public debt in particular would be vulnerable to these spillover effects. Credible fiscal consolidation plans, particularly in major advanced economies, focusing on growth-enhancing investment would be necessary to address this challenge, not only for themselves, but also, I think, for the overall global economy. India, however, presents a different picture on account of its fiscal consolidation and faster GDP growth. Turning to domestic growth, the domestic economic activity continues to expand at an accelerated pace, supported by fixed investment and improving global environment. The second advance estimates placed the real GDP growth at 7.6% for 2023-24, the third successive year of 7% or higher growth. From the supply side, industrial activity led by manufacturing continued its momentum. The Purchasing Managers Index, that is PMI for manufacturing, displayed a sustained expansion in both February and March, touching a 16-year high in the month of March. Services sector exhibited broad-based buoyancy with all sectors within the services sector registering strong growth. The PMI services remained above 60 during February and March, suggesting sustained healthy expansion. With rural demand catching up, consumption is expected to support economic growth in 2024-25. Urban consumption stayed buoyant, as evident from various indicators. Details are given in the footnote. The resilience in cement production, together with strong growth in steel consumption and production and import of capital goods, augur well for the investment cycle to gain further traction. The total flow of resources to the commercial sector from banks and other sources at rupees 31.2 lakh crore, I repeat, at rupees 31.2 lakh crore
during 2023-24 is significantly higher than that of the previous year, which was 26.4 lakh crore. External demand improved in February, with exports registering double-digit expansion. Trade deficit, however, widened in February as imports also accelerated. Going forward, the outlook for agriculture and rural activity appears bright, with good Rabi wheat crop and improved prospects of Kharif crops due to expected normal southwest monsoon. Strengthening of rural demand, improving employment conditions and informal sector activity, moderating inflationary pressures, and sustained momentum in manufacturing and services sector should boost private consumption. Let me read this sentence again because there are quite a few points in this. Strengthening of rural demand, improving employment conditions and informal sector activity, moderating inflationary pressures, and sustained momentum in manufacturing and services sector should boost private consumption. As per our survey, consumer confidence 1 year ahead reached a new high. The prospects of investment activity remained bright owing to upturn in private capex cycle becoming steadily broad-based. Persisting let me just rephrase it. The prospects of investment activity remain bright owing to upturn in private capex cycle becoming steadily broad-based, persisting and robust government capital expenditure, healthy balance sheets of banks and corporates, and rising capacity utilization, and finally strengthening business optimism as reflected in our surveys. I think the sentence is a bit long. It's better that I read it out again for greater clarity. And sorry about that, but I think it provides greater clarity. The prospects of investment activity remain bright owing to upturn in private capex cycle becoming steadily broad-based, persisting and robust government capital expenditure, healthy balance sheets of banks and corporates, rising capacity utilization, especially in the manufacturing sector, and strengthening business optimism as reflected in our surveys. Improving global growth and trade prospects, coupled with our rising integration in global supply chains, are expected to propel external demand for goods and services. The headwinds from protracted geopolitical tensions and increasing disruptions in trade routes, however, pose risks to the overall outlook. Taking all these factors into consideration, the real GDP growth for the current financial year 2024-25, which started on 1st April, the real GDP growth for 24-25 is projected at 7%, with Q1 at 7.1%, Q2 at 6.9%, and both Q3 and Q4 at 7% each. The risks are evenly balanced. Turning to inflation, food price uncertainties continue to weigh on the inflation trajectory going forward. A record Rabi wheat production would help temper price pressures and replenish the buffer stocks. As you would recall, the buffer stocks had slightly dipped, but I think the record Rabi production of wheat is expected to replenish whatever depletion had taken place. Moreover, early indication of a normal monsoon augurs well for the Kharif season. International food prices also remain benign. The tight demand-supply situation in certain categories of pulses and the production outcomes of key vegetables warrant close monitoring, especially in the background of the forecast of above normal temperatures in the coming months. And these above normal temperatures, as per the current forecast, are expected to prevail in April, May and June, and not beyond June. That is the current forecast. Frequent and overlapping adverse climate shocks pose upside risks to the outlook on international and domestic food prices. Cost push pressures faced by firms are
are seeing an upward bias after a period of sustained moderation. Deflation in fuel is likely to deepen in the near term, following the cut in LPG prices in the month of March. Notwithstanding the cut in petrol and diesel prices in mid-March, the recent uptick in crude oil prices, especially in the recent few days, they need to be very closely monitored. Continuing geopolitical tensions also pose upside risk to commodity prices and supply chains. Assuming a normal monsoon next year, CPI inflation when I say normal monsoon for next year, I mean the current year 24-25. CPI inflation for the current year 24-25 is projected at 4.5%. I repeat, CPI inflation for the current year 24-25 is projected at 4.5%, with Q1 at 4.9%, Q2 at 3.8%, Q3 at 4.6%, and Q4 at 4.5%. The risks are evenly balanced. Now, what do these inflation and growth conditions mean for monetary policy? I have explained the growth situation, I have explained the inflation scenario. Synthesizing everything, what does it mean? What implications it has for monetary policy? And that is precisely what I would like to explain now. Inflation has come down significantly but remains above the 4% target. Food inflation continues to exhibit considerable volatility, which is impeding the ongoing disinflation process. High and persistent food inflation could unhinge anchoring of inflation expectations, which is underway. Our ongoing effort is to ensure fuller transmission of policy actions and anchoring of household inflation expectations. The strong growth momentum, together with our GDP projections for 24-25, give us the policy space to unwaveringly focus on price stability. Now, 2 years ago, around this time, when CPI inflation had peaked at 7.8% in April 2022, the elephant in the room was inflation. The elephant has now gone out for a walk and appears to be returning to the forest. We would like the elephant to return to the forest and remain there on a durable basis. In other words, it is essential in the best interest of the economy that CPI inflation continues to moderate and aligns to the target on a durable basis. Till this is achieved, our task remains unfinished. The success in the disinflation process so far should not distract us from vulnerability of the inflation trajectory to the frequent incidence of supply-side shocks. Our effort is to ensure price stability on an enduring basis, paving the way for sustained period of high growth. I would now like to turn to the aspect of liquidity and financial market conditions. In the February monetary policy statement, if you recall, I had mentioned that liquidity conditions were driven by exogenous factors which were likely to correct in the foreseeable future. Liquidity conditions eased during February and March in the wake of increased government spending, Reserve Bank's market operations, and the return leg of US dollar and Indian rupee sale by swap auction, which had been done earlier in 2022. In particular, liquidity situation improved in March, with system liquidity turning intermittently surplus in the first half of the month. In these circumstances, the Reserve Bank conducted 14 fine-tuning variable rate repo operations, that is VRRR operations, during February and early March to absorb intermittent surplus liquidity. Anticipating the seasonal tightening of liquidity at end March, the Reserve Bank injected liquidity through variable rate, that is VRR operations, both main and fine-tuning operations. Consequently, the average borrowings under the MSF window moderated. Liquidity conditions have, however, again turned surplus from March 30th,
necessitating VRR auctions from 2nd of April. So you would have noticed in the last 2-3 days, we have been conducting more than one VRR auctions. On 2nd April, then again we did it on 3rd April. So last 2-3 days we have been doing it. And today, as you know, there is a variable rate. There is a what you call, as per our cycle, we are doing VRR operation for 14 days. A VRR operation for 14 days. Now, reflecting these liquidity developments, the weighted average call rate, that is WACR, exhibited a softening bias and has hovered near the repo rate since the last policy meeting. In tandem, rates in the collateralized segment of the call money market have also softened. Financial conditions remained conducive as reflected in reduced term spread in the G-Sec market and stable risk premium in the bond market. In the credit market, monetary transmission continues to be work in progress. Looking ahead, the Reserve Bank will remain nimble and flexible in its liquidity management through both main and fine-tuning operations in both repo and reverse repo. We will deploy an appropriate mix of instruments to modulate both frictional and durable liquidity so as to ensure that money market interest rates evolve in an orderly manner that preserves financial stability. The Indian rupee has remained largely range-bound as compared to both its emerging market peers and a few advanced economies during the financial year 2023-24, that is till 31st March last. The Indian rupee was the most stable among major currencies during this period. This is very important. The Indian rupee was the most stable among major currencies during this period. As compared to previous 3 years, the Indian rupee exhibited lowest volatility in 2023-24. The relative stability of the Indian rupee, which I just mentioned, it reflects, I would emphasize, the relative stability of the Indian rupee reflects India's sound macroeconomic fundamentals, financial stability, and improvements in our external position. Turning to financial stability, let me say that latest data as at end December 2023 show that the key indicators of capital and asset quality of scheduled commercial banks continued to be healthy. The financial indicators of non-banking financial companies, that is NBFCs, are also in line with that of the banking system as per the latest data available. Let me emphasize here that banks, NBFCs and other financial entities must continue to give highest priority to quality of governance and adherence to regulatory guidelines. Financial sector players, by and large, operate with public money, be it of depositors in banks and select NBFCs or investors in bonds and other financial instruments. They should always be mindful of this aspect. The Reserve Bank will continue to constructively engage with financial entities in this regard. It needs to be recognized that financial stability is a joint responsibility of all stakeholders. The Reserve Bank has also been engaging with the regulated entities and various stakeholders for simplifying its regulations and reducing compliance burden. As part of this endeavor, the recommendations of the Regulations Review Authority RRA 2.0 constituted by the Reserve Bank have been largely implemented. The RRA 2.0 has set a new benchmark for meaningful engagement between the regulator and the regulated entities. Moving further in the same direction, internal review groups within RBI were formed in 2023 to rationalize, simplify and remove obsolete regulations and streamline the reporting mechanism. In pursuance of the recommendations of the
RRA 2.0, that is the Regulations Review Authority which was constituted by the RBI. So in pursuance of the recommendations of the RRA 2.0 and the internal review groups which we constituted in 2023, more than 1,000 circulars have been withdrawn. A master direction for rationalizing and harmonizing supervisory returns has also been issued. The Reserve Bank will continue to follow a consultative approach and undertake review of regulations in line with the evolving financial landscape. Turning to external sector, during the first 3 quarters of 23-24, India's current account deficit narrowed significantly on account of a moderation in merchandise trade deficit, coupled with robust growth in services exports and strong remittances. India's merchandise and services exports have grown at a healthy pace in the 4th quarter of 23-24. India continues to be the largest recipient of remittances in the world. The cost of receiving remittances is gradually coming down. Overall, the current account deficit for 2024-25 is expected to remain at a level that is both viable and eminently manageable. On the external financing side, India's foreign portfolio investment, that is FPI flows, saw a significant turnaround in 23-24. Net FPI inflows stood at $41.6 billion during 23-24, as against net outflows in the preceding 2 years, which were in the order of 14.1 billion outflow in 21-22 and 4.8 billion outflow in 22-23. This is the second highest level of FPI inflow after 23-24. Net foreign direct investment moderated to $14.2 billion in April-January 23-24 from 25 billion a year ago. External commercial borrowings, that is ECBs, and non-resident deposits recorded higher net inflows compared to the previous year. The amount of ECB agreements also grew markedly in 2023-24 up to February 24. Now, all this data is given, details are given in the footnote. India's foreign exchange reserves reached an all-time high of $645.6 billion as of March 29th this year, March 29, 2024. I repeat, India's foreign exchange reserves reached an all-time high of $645.6 billion as of March 29, 2024. Latest data on various external vulnerability indicators suggest improved resilience of India's external sector. We remain confident of meeting our external financing requirements comfortably. Now, talking about the forex reserves, I recall that in 2021, our forex reserves had also reached 642 plus billion $. Then following the commencement of the war in Ukraine and the outflow of dollar from India as well as from several other countries on safe haven demand, there were concerns that forex reserves of India was going down, and at one point it had gone down. Our forex reserves had gone down to about $524 billion. And at that time, I think several questions were raised about, what was RBI doing, whether RBI was on the right track. If you recall, at that time, we had very clearly assured that the decline in forex reserves was partly due to, the change in valuations of our assets, and also partly due to our intervention in the market to ensure an orderly depreciation of the rupee, which is a part of our policy, ensuring orderly depreciation or orderly appreciation. And we had that time very clearly and firmly stated that we are using our forex reserves in a very judicious manner. It was a strong umbrella which we had built up, and we are using it because it was raining heavily. And we were mindful of what we were doing. We knew what is our purpose and in which direction we are moving. And as you would see, now the reserves have again risen.
and they stand at an all-time high of 642.6 billion US dollar, 645.6 billion as of 29th March. So, this is one area on which the Reserve Bank remains committed. Number one, to sort of ensure that, the exchange rate of the rupee is market determined. There are inflows and outflows of dollars happening. But it is our focus, it is our prime focus to build up a strong umbrella, a strong buffer in the form of a substantial quantum of forex reserves, which will help us when the cycle turns or when it rains heavily. So let me move forward. Sorry for that digression, but I thought it was necessary to set the record straight. I shall now announce certain additional measures. The first announcement relates to trading of sovereign green bonds in the International Financial Services Center, IFSC. With a view to facilitating wider non-resident participation in sovereign green bonds, a scheme for investment and trading in these bonds in the IFSC will be notified very shortly. The second announcement relates to the RBI Retail Direct Scheme and introduction of a mobile app to operate in the RBI Retail Direct Scheme. The Reserve Bank Retail Direct Scheme was launched in November 2021 for enabling the retail investors to participate in the GSEC market, both in the primary as well as in the secondary market auctions and operations. It is now proposed to launch a mobile app for accessing the Retail Direct portal. This will be of great convenience to retail investors and deepen the GSEC market further. The next announcement relates to review of liquidity coverage ratio, that is LCR framework. Technological developments have enabled bank customers to instantly withdraw or transfer money from their bank accounts. While improving customer convenience, this has also created challenges for banks to deal with potential situations when, due to certain factors, a large number of depositors decide to instantly and simultaneously withdraw their money from the banks. The developments in certain advanced jurisdictions during the last year demonstrated the difficulties it can create for banks. The difficulties it can create for banks to deal with such situations when there is heavy outflow of heavy outflow or transfer of deposits. And this happens only if that particular bank is in an acute stress. It's not a normal thing which happens, but then the banks will have to remain prepared for all eventualities. A need has therefore arisen to undertake a comprehensive review of the LCR framework for banks. A draft circular will be issued shortly for stakeholder consultation. Our approach is to have a balanced approach, and as I said a little while ago, we follow consultative approach. So therefore, the draft circular will enable the stakeholders and the banks to give their views and opinions and suggestions, which will be taken into consideration by the Reserve Bank before arriving at a final decision. The next announcement relates to dealing in rupee interest rate derivative products for small finance banks. At present, small finance banks are permitted to use only interest rate futures for proprietary hedging. It has now been decided to allow small finance banks to use permissible rupee interest derivative products. This will allow further flexibility to small finance banks for hedging their interest rate risk and enhancing their resilience. The next announcement relates to enabling UPI for cash deposit facility. Deposit of cash through cash deposit machines, that is CDMs, is primarily being done through the use of debit cards. Given the experience gained from cardless cash withdrawal using UPI at the ATMs, it is now proposed to facilitate deposit of cash in CDMs, that is in the cash deposit machines, using UPI. This measure will further enhance customer convenience and make currency handling process at banks more efficient. And the next announcement relates to, I have two more announcements and I shall be quick.
Next announcement relates to UPI access for prepaid instruments through third-party apps. At present, UPI payments from prepaid payment instruments, that is PPIs, can be made only by using the web or mobile app provided by the PPI issuer itself. It is now proposed to permit the use of third-party UPI apps for making UPI payments from these PPI wallets. That means the PPI wallet holders no longer have to be completely dependent on the PPI issuer, but they can use any other third-party app which is operating under the UPI. This will further enhance customer convenience and boost adoption of digital payments for small value transactions. And the final announcement relates to distribution of central bank digital currency, that is CBDC, the e-rupee, through non-bank payment system operators. The CBDC pilots are currently in operation with increasing number of use cases and participating banks. It is proposed to make CBDC retail accessible to a broader segment of users by enabling non-bank payment system operators to offer CBDC wallets. This will facilitate testing of resiliency of the CBDC platform to handle multi-channel transactions. Let me now conclude, and I would like to state that as we progress towards RBI at 100, the upcoming decade is going to be a transformational journey. The Reserve Bank will continue to focus on preserving financial stability and promoting a system that is robust, resilient, and future-ready. And it will be robust, resilient, and future-ready to support economic growth. Price stability will be a key component of this endeavor. Turning to the present, inflation is on a declining trajectory and GDP growth is buoyant. At this juncture, we should not lower our guard but continue to work towards ensuring that inflation aligns durably and sustainably to the target. Our goal is in sight and we must remain vigilant. We are inspired by the profound words of Mahatma Gandhi, and I quote, "One must persevere and have patience. Success is the inevitable result of such effort." Thank you. Namaskar. તો આરબીઆઈ ક્રેડિટ પોલિસી એપ્રિલ 23 અનાઉન્સ થઈ ગઈ છે. વ્યાજ દરમાં કોઈ ફેરફાર નથી કરાયા. સ્ટેન્સ પણ સેમ જ રખાયો છે. વિડ્રોલ ઓફ અકોમોડેશન, રેપો રેટ પણ અને બધા જ રેટ્સ સેમ રાખવામાં આવ્યા છે. એક ક્વિક તમને આપી દે, રેપો રેટ 6.5% પર યથાવત રખાયો છે. સાથે જ MSF રેટ 6.75% પર રખાયો છે અને STF પણ કાયમ રખાયો છે 6.25% પર. તો કોઈ જ ચેન્જીસ કરવામાં આવ્યા નથી. સ્ટાન્સ પણ કોઈ ચેન્જ કરવામાં નથી આવ્યો. વિથડ્રોલ ઓફ અકોમોડેશન જે સ્ટાન્સ છે એ કન્ટિન્યુ જ રહેશે. ઘણી બધી વાતો કરી છે જે એમની સ્પીચમાં. આપણે વધારે વાતચીત કરીશું અને ડિસ્કસ કરીશું. આપણી સાથે ઓયસ્ટર કેપિટલના અતુલ જોશી જોડાઈ ગયા છે. અતુલભાઈ, વેરી ગુડ મોર્નિંગ. અને આપણે ધાર્યું હતું કે આ વખતની પોલિસીમાં કોઈ ચેન્જીસ નહીં આવે બિકોઝ ઇટ્સ ટુ અર્લી. આપણે મે બી હજી આપણે 1-2 ક્વાર્ટર કદાચ રાહ જોવી પડશે. કઈ રીતના આપણો મોન્સૂન ફિગર આઉટ થાય છે, કઈ રીતના આપણું ઇન્ફ્લેશન ફિગર આઉટ થઈ રહ્યું છે, કઈ રીતના તમે કયા એવા ટેક પોઈન્ટ્સ જોઈ રહ્યા છો જે તમને લાગે છે કે એક આપણે કઈ દિશામાં જઈ શકીએ છીએ એની એક રોડ મેપ આપી રહ્યું છે? હું આ પોલિસીને સમવોટ કહેવાય કે સેમી હોકિશ એવું કહીશું. હોકિશ નહીં કહું પણ સેમી હોકિશ. અત્યાર સુધી જે પોલિસીમાં આરબીઆઈની ફોકસ રહેતું હતું એમની જે સ્પીચમાં, એમાં એ એક રેન્જની વાત કરતા હતા કે ઇન્ફ્લેશન અમુક રેન્જમાં આવી જાય તો અમે એને ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઓછું કરવા માટે આગળ લઈ જઈ શકીએ. પણ હવે આ સ્પેસિફિક પોલિસીમાં એમણે ફક્ત અને ફક્ત ડિસઇન્ફ્લેશન ઉપર જ ભાર મૂક્યો છે. અને બીજી એમણે એક બહુ બે ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ કીધા કે ભારતમાં જ નહીં આખા વિશ્વમાં જે લાસ્ટ માઇલ છે ડિસઇન્ફ્લેશનનો કે ઇન્ફ્લેશનની રેન્જનો, માની લો કે આપણે ત્યાં 4%ની લાસ્ટ જે મિડ રેન્જ છે, જે ટાર્ગેટ ઇન્ફ્લેશનનો રેટ છે,
તો એમનું માનવું એવું છે કે જે લાસ્ટ માઇલ છે, માની લો કે 4.5% આવી ગયું, તો 4.5% થી 4%ની જે જર્ની છે, લાસ્ટ માઇલ ઓફ ઇન્ફ્લેશન ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ અને પ્રેડિક્ટેબલ નથી, ઇન્ડિયામાં જ નહીં આખા વિશ્વમાં. એ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ મારા હિસાબે એમણે કીધું છે. અને બીજો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એમણે એમ કીધો છે કે માની લો કે પોલિસી એમણે ડિસાઇડ બી કરવી હોય તો ગ્લોબલી એમને જે દેખાય છે એ પ્રમાણે જે ટાઈમિંગ છે કે કયા સમયે કઈ સેન્ટ્રલ બેંક, જે વિશ્વની મુખ્ય સંસ્થાઓ છે સેન્ટ્રલ બેંક્સ, કઈ સેન્ટ્રલ બેંક્સ ક્યારે કરશે રેટ રિડક્શન અને કેટલા મેગ્નિટ્યુડમાં કરશે, એટલે કે 25 બેઝિસ પોઈન્ટ કરશે કે 30 બેઝિસ પોઈન્ટ કરશે કે 50 બેઝિસ પોઈન્ટ કરશે, એવું કોઈ અત્યારે પ્રેડિક્ટ કરવું પોસિબલ નથી થયું. હા, એક કેવું છે કે બાય ધ એન્ડ ઓફ ધ યર ઓર ટુવર્ડ્સ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર આવું થઈ શકે એવી એમણે શક્યતા બતાવી છે, જેનો ઇનડાયરેક્ટ અર્થ આપણે એ પણ કહી શકીએ કે આવતા 6 મહિનામાં આરબીઆઈ પોતાની મેળે રેટ રિડક્શન કરે એવી શક્યતાઓ લગભગ નહીવત છે. અને આવતા 6 મહિના સુધી આપણને આ એક સ્ટેબલ રેટની પોલિસી દેખાઈ રહી છે. પોઝિટિવ સાઈડમાં એમણે જે ઇન્ફ્લેશનના ટાર્ગેટ્સ લીધા છે, તો લાસ્ટ પોલિસી હતી, જે ફેબ્રુઆરીની પોલિસી હતી, એના કરતા એમણે લગભગ 10 થી 20 બેઝિસ પોઈન્ટનો ઘટાડો કર્યો છે ઇન્ફ્લેશનના ટાર્ગેટ્સમાં Q1 અને Q2 માટે. એટ ધ સેમ ટાઈમ રબી ક્રોપ રેકોર્ડ થશે, એ એક પોઝિટિવ એમણે વાત કરી છે. એમણે એટલે હદ સુધી કીધું કે રબી ક્રોપ ખાલી આપણને ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલ કરવામાં નહીં, પણ ગવર્મેન્ટની જે બફર સ્ટોક ધોવાઈ ગયો છે, સારો એવો ઓછો થઈ ગયો છે, એને આખું રિપ્લેનિશ કરી દેશે, એને આખું ભરી નાખશે, એટલો સારો રબી ક્રોપ થયો છે, ખાસ કરીને ઘઉંમાં. તો આ બધી ચીજો જોતા એક બાજુ એમણે આપણને ધરપત આપી દીધી છે કે ઇન્ફ્લેશન વધશે નહીં, પણ ઘટશે, પણ રેપો રેટ ઘટશે નહીં, એ પણ એમણે ઇનડાયરેક્ટલી આપણને કહી દીધું છે. 6 મહિના સુધી મને કોઈ રેટ રિડક્શન હવે દેખાતું નથી. જે બીજી જે એક જે જીડીપી માટે પણ 7% પર યથાવત રાખ્યું છે, ઓલ્ધો આપણે વી આર ડુઈંગ મચ મોર બેટર, અને આ વખતે એક અપેક્ષા હતી કે અહીંયા એક થોડો રેન્જ વધારશે, પણ યથાવત રાખ્યું છે. પણ જ્યારે લાસ્ટ ટાઈમ જે પ્રોજેક્શન્સ આપ્યા હતા ફોર ધ ફાઇનાન્શિયલ યર 24-25, એનાથી થોડા પ્રોજેક્શન 10 બેઝિસ પોઈન્ટથી એમને ચેન્જ જરૂરથી કર્યા છે, સ્પેશિયલી ક્વાર્ટર આપણે 2ની વાત કરીએ અને ક્વાર્ટર 3 અને ક્વાર્ટર 4માં. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો જીડીપીનો રોડમેપ, તમને કેવો લાગે છે આગળ જતા? એ પ્રમાણે હવે આરબીઆઈ ના જે પ્રોજેક્શન્સ જીડીપીના ખાસ કરીને જે આવી રહ્યા છે, એ એક બેઝ નક્કી કરે છે કે આનાથી ઓછું જીડીપી તો નહીં જ થાય. આપણે ઇનડાયરેક્ટલી કહીએ તો 23-24 માટે એમનું જે પ્રોજેક્શન હતું, તો 7.3%નું પ્રોજેક્શન એમણે ફેબ્રુઆરીમાં આપ્યું હતું. આ વખતે એમણે 7.3ને વધારીને 7.6% કર્યું છે 23-24 માટે. તો જો 23-24માં 7.6 હોય અને 24-25 માટે તમે 7% ગ્રોથની વાત કરો, દેટ મીન્સ કે તમે 60 બેઝિસ પોઈન્ટ એમ કહો છો કે જીડીપી સ્લો ડાઉન થશે, 7%ની આજુબાજુ રહેશે. પણ આરબીઆઈનું કેવું એમ છે કે 7.6%ને બદલે 7% રહેશે. મારા હિસાબે આરબીઆઈ આ એક ફંડામેન્ટલ ચેન્જ એક ગણી શકાય આરબીઆઈની પોલિસીમાં, કે આટલું તો ગેરંટેડ છે અને આની ઉપર આવશે એની ખાતરી લગભગ આપણે માની શકીએ. Q1 માટે, Q1 24-25 માટે એમણે જીડીપીનો ગ્રોથ 10 બેઝિસ પોઈન્ટથી ઘટાડી દીધો છે. 7.2% હતા, એની સામે 7.1% કર્યા છે. અને એની સાથે Q2 24-25 એટલે કે જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર 2024 માટે એમણે 10 બેઝિસ પોઈન્ટથી જીડીપીનો ગ્રોથ ફોરકાસ્ટ વધાર્યો છે. 6.8ની સામે વધારીને 6.9% કર્યો છે, અને બાકીના એમણે સેમ રાખ્યા છે. એટલે મારા હિસાબે જીડીપીમાં જે સ્ટ્રેન્થ અંડરલાઈન ઇકોનોમીની છે, એ એમણે બહુ સરસ રીતે એમ્ફેસાઇઝ કરી છે. એમાં રૂરલ ડિમાન્ડની વાત કરી છે, અર્બન ડિમાન્ડની વાત કરી છે, એક્સટર્નલ સેક્ટર કે જેમાં આપણે એક્સપોર્ટ ખાસ કરીને ગણી શકાય કે બહુ સ્ટેબલ રીતે આગળ વધી રહ્યું છે. ગ્લોબલ વોરની અસર ધીરે ધીરે ઓછી થઈ રહી છે. જે આપણા સુએજ નહેરને લાગીને કે રેડ સીને લાગીને જે આપણા ટ્રેડ રૂટ્સ હતા, કે જ્યાંથી આપણે એક્સપોર્ટ કરવામાં શિપિંગ કંપનીઓને તકલીફ પડી શકે, એ બધું એમણે કીધું કે હવે સેટલ જેવું થઈ ગયું છે. અને જો એક્સટર્નલ સેક્ટર એક સાઈડ આપણું સ્ટ્રોંગ થતું હોય, તો સાથે ને સાથે ડોમેસ્ટિક મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં કેપેસિટી યુટિલાઇઝેશન વધી રહ્યું છે. એટલે ઓવરઓલ એમણે સર્વિસીસ સેક્ટર, મેન્યુફેક્ચરિંગ અને એક્સટર્નલ સેક્ટર પર
બહુ આશાવાદ બતાવ્યો છે. સાથે ને સાથે એગ્રીકલ્ચર માટે જેમ મેં અત્યારે જ કીધું કે રબી ક્રોપ તો સુપર બમ્પર આવવાનું જ છે. એટલે આપણે જે Q1 24-25 નો જે નંબર છે એમાં એગ્રીકલ્ચર ગ્રોથ આપણને બહુ સારો દેખાશે. સાથે ને સાથે બીજી એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ જે એમણે કીધી છે એ છે એમ્પ્લોયમેન્ટ, કે રૂરલ અને અર્બન એમ્પ્લોયમેન્ટ પણ અત્યારે સુધારાની દિશામાં વધી રહ્યા છે. એટલે ઓવરઓલ જીડીપી માટે જેટલા પણ કોમ્પોનન્ટ્સ છે, જે ત્રણ મેજર કહેવાય, એગ્રીકલ્ચર, મેન્યુફેક્ચરિંગ અને સર્વિસીસ, એ ત્રણે સેક્ટરમાં એમણે બહુ ભારે આશાવાદ દેખાડ્યો છે. એટલે 7% ગેરંટેડ છે એવું આપણે કહી શકીએ. આપણે કહીએ ને ગેરંટેડ રિટર્ન્સ, તો આ ગેરંટેડ જીડીપીનો ફોરકાસ્ટ આપણને મળી ગયો. હવે એની ઉપર ડેફિનેટલી આપણે જેટલા બેઝિસ પોઈન્ટ દરેક એનાલિસ્ટે જેટલા નાખવા હોય એટલા નાખી શકે છે. પણ મારા હિસાબે મિનિમમ આપણે 7.5% તો ગણીને આગળ વધવું જ જોઈએ કે 24-25માં આપણને 7.5% જીડીપી બાય એન્ડ લાર્જ ગેરંટેડ છે. તો આરબીઆઈ થોડું કોન્ઝર્વેટિવ રહ્યું છે એમના જીડીપી ના ફોરકાસ્ટ આપવા માટે, અને પછી ઇટ ડઝ ઓલવેઝ બેટર દેન ધેટ. અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે 7% તો હવે આપણને મળશે, અને જે ઉપર મળે છે આપણું બોનસ છે રિટર્ન વાઇઝ. જે અતુલભાઈએ કહ્યું કે ઇક્વિટી રિટર્ન્સ નહીં, જીડીપી રિટર્ન્સ પણ આપણે હવે જોઈ શકીએ છીએ. આપણી સાથે જ માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર અને હીરાનંદાની ગ્રુપના એમડી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, નિરંજન હીરાનંદાની. વેરી ગુડ મોર્નિંગ જગદીશભાઈ. પ્રાઇમા ફેસી તમને પોલિસી કઈ રીતના તમે ટેક અવે કરી રહ્યા છો, અને કઈ રીતના માર્કેટ પર અફેક્ટ થઈ શકે છે, અને કયા સેક્ટર્સ પર અફેક્ટ થઈ શકે છે? પોલિસીમાં તો જે એક્સપેક્ટેડ હતું એ પ્રમાણે કોઈ જાતના આ 7મી વખત છે કે કોઈ જાતના રેટમાં ચેન્જ કર્યો નથી. હમણાં અતુલભાઈએ કહ્યું એ વસ્તુ બહુ અગત્યની છે કે એક લોકોને સાંભળવાની બહુ આતુરતા હતી કે કોઈ જાતના ડાયરેક્ટલી કે સીધી કે આડકતરી રીતે ગવર્નર સાહેબ એવું બોલે છે કે હું રેટ કટ ક્યારે કરીશ. જે રીતે જેરમ પોવેલ સાહેબે કહ્યું હતું એ રીતે લોકોને આશા એવી પણ હતી કે દાસ સાહેબ એવું પણ કંઈ બોલશે, પણ કશું એ બોલ્યા નથી આ વખતે. એટલે એનો અર્થ તો એવો જ થયો કે હાલ પૂરતું તો જે રેટ કટની વાત જે આપણા થોડી ઘણી મનમાં હતી બીકોઝ ઓફ ધી ફેડરલ રિઝર્વના ચેરમેનને કારણે, એ પણ અત્યારે તો મને એવું લાગે છે ખરા જે આશા ઠગારી નીવડી છે. જ્યાં સુધી પ્રોજેક્શન છે સીપીઆઈના, આઈ થિંક ઇટ ઇઝ વેલ વિધિન ધ લિમિટ્સ. આમ તો આરબીઆઈ હંમેશા કહેતું આવ્યું છે કે અમારે જે જોઈએ છે 4% ±2%, એટલે 4.5%નો જે સીપીઆઈનો આંકડો છે ઇટ ઇઝ વેરી વેલ કમ્ફર્ટેબલ. જે રિઝર્વ તેમણે ફોરેન એક્સચેન્જ રિઝર્વના જે આંકડા આપ્યા એ પણ બહુ સારા છે. ઇટ ઇઝ બોધર અબાઉટ $640 બિલિયન, એ પણ બહુ સારી વસ્તુ છે. અને જીઓપોલિટિકલ ટેન્શનની એમણે થોડી ઘણી વાત કરી, અને ક્રૂડ ઓઇલના ભાવની પણ એમણે વાત કરી. અત્યારે જે ક્રૂડ ઓઇલ ઇઝ ઓન ધ બોઇલ, એટલે એની પણ થોડી ઘણી ચિંતા ચોક્કસ છે એમને. અને આકરા મોન્સૂનની પણ એમણે વાત કરી કે 3 મહિના બહુ ખરાબ મોન્સૂનની સ્થિતિ થવાની છે, એટલે એની અંદર પણ શું પરિસ્થિતિ થાય છે એ પણ બહુ એ લોકો ક્લોઝલી વોચ કરશે. મને એવું લાગે છે કે એમણે કદાચ એવું પોતાનું ઓવરઓલ અનુમાન તો એવું જ બાંધ્યું હશે કે હાલ પૂરતું તો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટમાં કોઈ ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી. અલબત્ત એમાં 5:1 છે, એટલે પાછું એવું નથી કે સર્વસંમતિ થયું છે, સમવન હેઝ ડિસએગ્રીડ, એટલે એ પણ છે. પણ આ એક્સપેક્ટેડ લાઇન પર જ હતું, એટલે આમાં કંઈ ખાસ વિશેષ બેન્કિંગ ક્ષેત્રમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થાય એવું અત્યારે તો દેખાતું નથી. હા, પીએસયુ બેંકની અંદર થોડો ઘણો ફાયદો અત્યારે ચોક્કસ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, અને એટલે જ તમે જુઓ કે પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક કરતાં પીએસયુ બેંક્સની અંદર થોડી ઘણી હલચલ વધારે છે. પણ ધી પોલિસી ઇઝ એઝ એક્સપેક્ટેડ, નથિંગ ઓફ ધેટ. ઓફકોર્સ એમનો જે થોડો લોકોને જે થોડી ઘણી આશા હતી કે કંઈક બોલશે, પણ કંઈક છેલ્લે સુધી બોલ્યા નથી. આશા રાખીએ કે 2 મહિના પછી ફરી વાર આવશે, ત્યારે કંઈક ખુલાસો કરશે. ત્યાં સુધીમાં મોન્સૂનના ફોરકાસ્ટ અને કદાચ મોન્સૂનની આગમન પણ થઈ ચૂક્યો હશે. મે બી જે નવી પોલિસી આવશે, નવી ઇલેક્શન્સ બાદ હવે આવશે, આપણે જૂનમાં આવશે, એટલે ઇલેક્શન રિઝલ્ટ્સ પણ આવી ગયા હશે. અને ઓફકોર્સ મોન્સૂનનું આપણને ફોરકાસ્ટ અથવા તો મોન્સૂનની શરૂઆતના આપણે થોડા સિગ્નલ્સ જોઈશું. પણ જે પણ અત્યારના આપણે જોયું જગદીશભાઈ, બિફોર આઈ ગો ટુ હીરાનંદાનીજી, જે પણ પોલિસી અત્યારના આવી છે, તમને લાગે છે એગ્રીકલ્ચર, બેન્કિંગ, આ બધાને થોડું આજે કદાચ બૂસ્ટ કરી શકે છે? કયા સેક્ટર્સને તમે જોઈ રહ્યા છો કે એક પોઝિટિવનેસ મળતી દેખાઈ રહી છે? તમે પ્રીતિબેન જુઓ તો એમને અમુક ઘણી વસ્તુ બહુ સરસ રીતે કવર કરી. અત્યારે અતુલભાઈ પણ એનો બહુ સરસ રીતે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે રવિ ક્રોપની એમણે વાત કરી કે આ વખતે બમ્પર રવિ ક્રોપ થવાનો છે, અને એને કારણે જે ફૂડ શોર્ટેજની થોડી ઘણી એ લોકોની શક્યતા હતી કે પોતાના સ્ટોરેજમાં જે લોકો બફર સ્ટોક કરે છે એમાં જે થોડો ઘણો ઘટાડો થયો છે, એમાં મોર ઓર લેસ દે વિલ રિપ્લેસ ધી એન્ટાયર સ્ટોક. એટલે એ પણ નથી, કારણ કે એની ખરીદી બહુ જલ્દી ચાલુ થઈ જશે. કારણ કે અત્યારે લોરી આવ્યા પછી તમે જાણો છો કે તરત જ એ લોકો 14મી એપ્રિલ પછી એ લોકો ઘઉંને કાપવાનું શરૂ કરી દેતા હોય છે.
એટલે બફર સ્ટોક મને લાગે કે બાય એન્ડ ઓફ મે ઇટ શુડ બી ઓલમોસ્ટ મોર દેન રિક્વાયર્ડ ગવર્મેન્ટના સ્ટોકમાં. એટલે એ ચિંતા બહુ ઓછી છે. સાથે સાથે બેન્કિંગ સેક્ટરની અંદર મને એવું લાગે છે કે એમણે એક પણ શબ્દ એવો પણ પ્રયોગ કર્યો હતો કે મોસ્ટ ઓફ ધીસ બેંક્સ આર વેલ વિધિન ધ લિમિટ્સ એન્ડ દે આર વેલ કેપિટલાઇઝડ. એટલે એવી કોઈ ચિંતા અત્યારે એમને બેન્કિંગ સેક્ટરમાં દેખાતી નથી. થોડો ઘણો આડકતરી રીતે નોન બેન્કિંગ ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટરનો પણ એમને ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને એના વિશે પણ એમને બહુ પોતાનો આશાવાદ એ જણાવ્યો છે કે બેન્કિંગ સેક્ટરમાં અત્યારે એમને કોઈ રીતે કોઈ ચિંતાનો વિષય દેખાતો નથી. મને એવું લાગે છે કે ડિપોઝિટરો માટે અને જે લોકો લોન લે છે બંને માટે એ બહુ સારા સમાચાર છે. અને બેન્કિંગ સેક્ટરમાં એટલે જ મેં તમને કહું કે કઈ ખાસ મોટી ચહલપહલ તમને જોવા નહીં મળે. પબ્લિક સેક્ટર બેંક્સને થોડો ઘણો કદાચ પ્રોત્સાહિત આ ચોક્કસ કરી શકે. પ્રાઇવેટ સેક્ટર માટે હું નથી માનતો કે એવું કોઈ મોટા સારા સમાચાર અત્યારે આપણે દેખાતા હોય. જી, અને અત્યારના આપણે જો જોઈએ તો ઓફકોર્સ સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી આજે એક 1% વધારાના ઘટાડા સાથે ઓપન થયા હતા, પણ અહીંયા હવે એક ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ ઝોનમાં કામકાજ થતું દેખાઈ રહ્યું છે. મિડ કેપમાં ઓફકોર્સ 0.5% આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પોઝિટિવિટી છે, પણ બેન્કિંગ સેક્ટરની અગર વાત કરીએ તો અહીંયા પણ 1% આપણે તેજી જોઈ રહ્યા છીએ. અને PSU બેંક્સમાં અત્યારના SBI જેવી બેંક હોય કે એમાં આપણે સારો એવો અત્યારના ખરીદી જોઈ રહ્યા છીએ 5% આસપાસની. પણ હીરાનંદાનીજી નો રેટ કટ કે એની કોઈ હજી એનાઉન્સમેન્ટ આવી નથી, સ્ટેબલ જ અત્યારના રહેશે. અને અત્યારના જે રીતના હાઉસિંગ સેક્ટર જોઈ રહ્યા છે અને પીપલ આર જસ્ટ બાઇંગ લેફ્ટ રાઇટ એન્ડ સેન્ટર અને એડવાન્ટેજ લઈ રહ્યા છે. અને જ્યારે રેટ કટ આવશે ત્યારે તો હજી વધારે ગતિ વધશે. કઈ રીતના તમે પોલિસીને જોઈ રહ્યા છો ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જે લોન લેતા હોય હાઉસિંગ સેક્ટર માટે, આખી કમ્યુનિટી માટે? ફર્સ્ટલી જે અતુલભાઈ ને જગદીશભાઈ મેક્રો ઇકોનોમિક ફેક્ટર્સની વાત કરી, મને લાગે છે કે ઓવરઓલ આપણે ભારતને જોઈએ તો વી આર અહેડ ઓફ ધ હોલ વર્લ્ડ. 7% GDP ગ્રોથ પ્લસ જે અપેક્ષા છે, મને તો લાગે છે કે વી વિલ ટચ 8% GDP ગ્રોથ બાય ધ એન્ડ ઓફ ધ યર. તો આઈ થિંક જે આરબીઆઈનું સ્ટેટમેન્ટ છે એ વેરી કન્ઝર્વેટિવ સ્ટેટમેન્ટ છે. જે ઇન્ક્રીઝ થવાનું છે આઈ એક્સપેક્ટ જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, મેન્યુફેક્ચરિંગ, હાઉસિંગ, એગ્રીકલ્ચર, આ બધીમાં જેવી રીતે ચેન્જીસ આવ્યા છે, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થયું છે, મને લાગે છે કે વી વિલ ટચ 8%. દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ. નંબર 2, જેટલા પણ આંકડા આરબીઆઈ ગવર્નર સાહેબે મૂક્યા છે, those were good indicators to reduce interest rates. પણ ઇન્ટરનેશનલી જેવી રીતે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ હાઈ છે એટલે કન્ઝર્વેટિવ અપ્રોચ લઈને એ લોકો they have kept the stability of interest rate. Otherwise, independently આપણે જોવા જઈએ તો as far as India is concerned alone, separate, મને લાગે છે RBI would have reduced the interest rates. But having seen international rates still going high, and in જે money flows આપણે કરવાના છે, we don't want negative money flows to go to a big extent. That is the reason why interest rates may not have been reduced. નહીં તો અમારી અપેક્ષા હતી કે after controlling inflation to the extent, having surpluses food, મને લાગતું હતું કે at least 25 basis points ઓછા કરશે. But I think keeping international situation, war in the Middle East, Ukraine war start છે, and problem of Suez Canal, આપણે કનાલનું જે problem છે, of course આપણે control કરી રહ્યા છે, but I think there is an issue there. As far as housing is concerned, super boom છે, and મને લાગે છે કે આ વર્ષે પણ એમ લાગે છે કે લગભગ 10 to 15% from last year's position we will be seeing an increment. I don't know about prices, but મને લાગે છે જે volume છે, the buying is going left, right and center, surpluses, and people are buying even larger flats than what they were doing. Banking and housing finance companies loans આપે છે. NPA in home loans is the lowest ever, less than 1% across the banking sectors. So એટલે the banks and financial institution બધા home loans માં actually તૂટી પડ્યા છે. So we are finding an aggression in terms of lending for home loans, and NPA is very low. So મને લાગે છે કે future as far as housing is concerned is going to be good. Another aspect જે થયા છે is actually infrastructure activity.
મુંબઈમાં 300 કિલોમીટર મેટ્રો ચાલે છે, ક્રોસ હાર્બર બ્રિજ થયું છે, કોસ્ટલ રોડ થયું છે. એ બધું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જે છે ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ પોઝિટિવ ઇફેક્ટ ઓન ધ રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટ. સો આ પણ ઇન્ક્રીઝ થયું છે. એન્ડ ઓલ ઇન્ડિયામાં જે રોડ્સ ને નેશનલ હાઈવેઝ થાય છે, મલ્ટીમોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ થયું છે, all this is giving a very big boost to the housing sector and also to industrial and logistics. આ બધામાં ઇન્ક્રીમેન્ટ જોવામાં આવે છે. So I think personally indication is that India is ripe for reducing interest rate, but international headwinds na karane RBI is still conservative in doing this. And of course, housing sector is looking at a boom as bija sectors na સાથે સાથે. જી એબ્સોલ્યુટલી. તો હાઉસિંગ સેક્ટર ઇઝ ઇન અ બૂમ અને સ્ટીલ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ખરીદી ઘણી બધી ચાલી રહી છે ને દેટ્સ ગુડ ટુ નો કે લોએસ્ટ એનપીએ હાઉસિંગ સેક્ટરની લોન રિપેમેન્ટમાંથી આવી રહ્યા છે. સો દેટ શોઝ કે કઈ રીતના આખું હાઉસિંગ અને હાઉસિંગ ફિનાન્સ સેક્ટર ચાલી રહ્યું છે ને હજી તો ઘણું બધું આપણે જોવાનું છે કારણ કે ઇટ્સ સ્ટીલ ઇન ધ બૂમ જો રિયાલિટી એઝ અ સેક્ટર આપણે જોઈએ. પણ ઓન દેટ નોટ રજા લેવાનો સમય થઈ ગયો છે. અતુલભાઈ, જગદીશભાઈ અને હીરાનંદાનીજી, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ. અને એ સાથે જ મને પણ આપશો રજા, પર જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે કારણ કે આ કવરેજ ચાલુ જ રહેશે. વીસ-25 ફાઇનાન્શિયલ યર માટે 7% ઓન ધ હોલ, પણ Q1 માટે 7.1%, Q2 માટે 6.9%, Q3 માટે અને Q4 માટે 7%નો એક પ્રોજેક્શન અંદાજો રખાયો છે. સિમિલરલી CPI ઇન્ફ્લેશન પર આપણે જો નજર કરીએ તો પ્રોજેક્શન ફોર ધ ફાઇનાન્શિયલ યર 24-25 4.5% પર રખાયું